اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Brothers and sisters, dear mu'mineen, I congratulate you all on this auspicious occasion of the birth anniversary of Lady of Light, Sayyidatun Nisa al-Alameen, the daughter of the last Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who was titled Abiha. She loved so much her father that she was called mother of her father. She is Ummul Aimma and the leader of all of the ladies. For the love of Bibi Sayyida Salamullah Alaiha, please recite aloud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajahum wal'an wa ahlika a'da'ahum ajma'in. We pay our congratulations to the last Prophet, Habibullah, Rasulullah, Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad and others, Aimul Huda, especially the Imam of our time, Imam Zaman, Adallahu Ta'ala Farajahu Sharif. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajahum. We thank Allah subhanahu wa ta'ala, we do His hamd, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, who has given us this tawfiq that we have gathered here. With the wasila of Sayyidatun Nisa al-Alameen, Bibi Sayyida, we ask Allah subhanahu wa ta'ala to increase the love of Ahlul Bayt alayhimus salam in our hearts. Hasten the reappearance of Imam Zaman alayhi salam and give us the tawfiq to serve Imam with full sincerity. For the acceptance of these du'as, please recite aloud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajahum. We begin with the recitation of Quran, the kalam of Allah subhanahu wa ta'ala. And I request our dear brother Safdar Zaidi to please come and recite Quran Majid. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. بر محمد و اهل بیت محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونه تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم
ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العلي العظيم اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. برائے تاجیل فرج امام زمان علیہ السلام صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن وأهلك أعداءهم أجمعين. الحمد لله رب العالمين. جزاك Allah. May Allah subhanahu wa ta'ala accept this recitation. Now we will move forward towards Hadithe Kisa. And I request our brother Fida Hussain Hashmi for the recitation of Hadithe Kisa. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil.
اللهم صل صلی على علی محمد عجل فرج السلام علیکم یا علی مدد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآل محمد. عن جابر ابن عبد الله الانصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيت بالكساء اليماني فغطيت به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع له كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك یا اماہ فقلت وعلیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال یا اماہ انی اشم عندک رایۃ طیبۃ کأنها رایۃ جد رسول اللہ فقلت نعم ان جدک تحت الکساء فاقبل الحسن نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ یتاذن لی ان ادخل معک تحت الکساء قال وعلیک السلام یا ولدی و یا صاحب حوضی قد اذنت لک ودخل معه تحت الکساء. اللہم صلی علی محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي وقال لي يا أماه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافعي أمتي قد أذنت لك ودخل معهم تحت الكساء. صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرجهم. فاقبل عند ذلك ابو الحسن علي بن ابي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا ابا الحسن ويا امير المؤمنين فقال يا فاطمة اني اشم عندك راية طيبة كأنها راية اخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم هو معك ولديك تحت الكساء فاقبل علي الله والكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي والصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي
تحت الكساء. اللهم صل على ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزاتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء أومئ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ويحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يكرك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي لي أبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وافت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام عزهم والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيه مؤمن الله وفرج الله همه إلهي ولا مغموم إلا وكشف الله غمه إلهي ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته إلهي
فقال علي عليه السلام عزا والله فزنا وسويدنا وكذلك الشيعة فازوا وسويدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعجل فرجهم Hassan, Jazakallah. Please recite aloud salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن وأهلك أعداءهم أجمعين. May Allah subhanahu wa ta'ala accept this recitation, and may Allah subhanahu wa ta'ala bless with the shifaat of Bibi Sayyida Salaamullah alayha to the reciters and all the people who are present here. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن وأهلك أعداءهم أجمعين. We have our brothers here for Manqabat. May Allah subhanahu wa ta'ala give these brothers a high status in the eyes of Allah and Ahlul Bayt alayhimus salam. We begin with Brother Haider Syed. I request him to come and please recite a Manqabat in the Fazail of Ahlul Bayt alayhimus salam. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. صل على محمد وآل محمد. صلوات. ہے یہی سب سے بڑا تیرا قصیدہ زہرا، باپ کہتا ہے تجھے ابیہا زہرا، کل ایمان پڑھی ہے تیرے آنچل پہ نماز، کیوں نہ پھر تجھے کو کہوں کعبے کا کعبہ زہرا، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، لافتہ کے خدا، لافتہ کے خدا کا پتہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، انبیاء کے ہیں مشکل کشا مرتضیٰ، انبیاء کے ہیں مشکل کشا مرتضیٰ، مرتضیٰ کی ہے مشکل، مرتضیٰ کی ہے مشکل کشا فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، یہ نہ ہوتی یہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا کہیں، یہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا کہیں، کن کا مطلب ہے کیا، کن کا مطلب ہے کیا فاطمہ، فاطمہ،
لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، تیری فضا کی دہلیز سے مانگ کر، تیری فضا کی دہلیز سے مانگ کر، معجزے لے گئے، معجزے لے گئے انبیاء فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، جب بھی معراج کی دل میں خواہش ہوئی، جب بھی معراج کی دل میں خواہش ہوئی، تیرے گھر آ گئے، تیرے گھر آ گئے مصطفیٰ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، غاصبوں پہ جو لعنت نہیں بھیجتا، غاصبوں پہ جو لعنت نہیں بھیجتا، ایسا بیٹا ہے کس کام کا فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، تم بھی پردے میں تھی کچھ تو واضح کرو، تم بھی پردے میں تھی کچھ تو واضح کرو، تم بھی پردے میں تھی کچھ تو واضح کرو، اور معراج میں، اور معراج میں کیا ہوا فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، جا کے دیکھو، جا کے دیکھو لکھا ہے یہ تاریخ میں، جا کے دیکھو لکھا ہے یہ تاریخ میں، کس سے ہو کر گئی ہے خفا فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، لافتح کے خدا، لافتح کے خدا کا پتہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، صلوات۔ آل محمد. Hassan, Jazakallah. For the early reappearance of Imam Zaman alayhi salam, please recite another salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajahum wal an wa ahlika a'da'ahum al-wa'in. Hassan, Jazakallah. We have our young brother here, present here. I request him for a Manqabat, brother Ali Hussein. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. نبی ہے آسرا دو جہان کا، نبی کا آسرا ہے ماں حسین کی،
نبی ہے آسرا ختیجہ آمنہ یہاں آسیہ سبھی کی پیشوا ہے ماں حسین کی نبی ہے آسرا مریم بھی یہ جانتی ہے انہیں رب چاہتا ہے جبریل بھی ان کے گھر میں بنا پوچھے نہ آئے خاتون کوئی فاطمہ سی نہیں کوئی ہم سر بنے وہ جس کے پاؤں نے رکھے حسین سر وہی ناز خدا ہے ماں حسین کی نبی ہے آسرا دو جہان کا نبی کا آسرا ہے ماں حسین کی نبی ہے آسرا ان عرش والوں سے پوچھو منزلت فاطمہ کی جنت کی خاطر ہے لازم راضیہ مرضیہ کی راضی ہے بس خالق دو جہاں اس کی تقسیم پر سنو جان لو خدا ناراض ہے اگر تم سے خفا ہے ماں حسین کی نبی ہے آسرا دو جہان کا دو جہان کا نبی کا آسرا ہے ماں حسین کی نبی ہے آسرا دروازے پہ جس کے آ کے سر جھکائے محمد زہرا وہ بیٹی ہے جس کو ماں بلائے محمد یہ طاہرہ ہے یہی مرضیہ ہے یہی راضیہ فدت ہے چیز کا زمین و آسماں سبھی کی مالکہ ہے ماں حسین کی نبی ہے آسرا دو جہان کا نبی کا آسرا ہے ماں حسین کی نبی ہے آسرا ختیجہ آمنہ یہاں آسیہ سبھی کی پیشوا ہے ماں حسین کی نبی ہے آسرا آسرا برے دیگر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Hassan, Jazakallah. May Allah subhanahu wa ta'ala elevate the status of this brother and his parents. Please recite a loud salawat for him. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. I request our dear brother Muhammad Raza Nasir for another Manqabat. صلوا على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ سب کو جشن آمد بی فاطمہ بہت بہت مبارک ہو. اسی سلسلے میں ایک منقبت آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. ایک اور صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. گھر فاطمہ زہرا کا جب شان
شان کا گھر ہے، گھر فاطمہ زہرا کا جب شان کا گھر ہے، یہ وحی کی منزل ہے، یہ قرآن کا گھر ہے، اسلام کے ماحول میں ایمان کا گھر ہے، اور مومن کی منافق کی یہ پہچان کا گھر ہے، اور کچھ لوگ مرے جاتے ہیں اس رنج و محن میں، اس گھر کا جو دروازہ ہے مسجد کے صحن میں، اس گھر کا جو دروازہ ہے مسجد کے صحن میں، اور اللہ نے اس گھر کو نبوت سے نوازا، دنیا میں اسے دین و شریعت سے نوازا، اور عصمت سے امامت سے ولایت سے نوازا، اور ہر فرد کو قرآن کی آیت سے نوازا، سانچے میں مشیت کے یہ افراد ڈھلے ہیں، سب چادر تطہیر کے سائے میں پلے ہیں، سب چادر تطہیر کے سائے میں پلے ہیں، سب چادر تطہیر کے سائے میں پلے ہیں، اور یہ عزم کے فولاد اسی گھر میں ملیں گے، یہ نور کے اجساد اسی گھر میں ملیں گے، اور جبریل کے استاد اسی گھر میں ملیں گے، اور اس سطح کے افراد اسی گھر میں ملیں گے، اور مخلوق کی بس آخری سرحد نظر آئے، جس فرد کو دیکھا وہ محمد نظر آئے، اور جس فرد کو دیکھا وہ محمد نظر آئے، اور اصحاب مکرم ہیں مگر اپنی جگہ پر، اور غیر اپنی جگہ لختے جگر اپنی جگہ پر، اور خار اپنی جگہ غلچہ تر اپنی جگہ پر، خار اپنی جگہ غلچہ تر اپنی جگہ پر، اور سنگ اپنی جگہ لال و گوہر اپنی جگہ پر، پہلو میں جو بیٹھا ہو اسے دل نہیں کہتے، اور رہبروں کو کبھی رہبر منزل نہیں کہتے، اور اللہ عز و شرف بنت رسالت، اور قندیل حرم شم شب استائے امامت، رحمت جو محمد ہے تو یہ پارہ رحمت،
اور وہ کل نبوت ہے تو یہ جزو نبوت. آسان نہ کہو معرفت ختم رسول کو، جو جز کو نہ سمجھا ہو وہ کیا سمجھے گا کل کو. Ahsan, Jazakallah. But a dear salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajahum wal'an wa ahlika a'da'ahum ajma'in. Brothers and sisters, remembering marhumin, I request everyone to please recite Surah Al-Fatiha for the marhumin of people who are present here, sponsors, volunteers, and all other mu'mineen. Please recite Surah Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Please recite a salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajahum wal'an wa ahlika a'da'ahum ajma'in. Alhamdulillah, we are blessed that our respected scholar Syed Hassan Mujtaba Rizvi are present here with us today. May Allah subhanahu wa ta'ala increase his tawfiqat, bless him with ilm, hilm, and the tawfiq to do more khidmat of Ahlul Bayt alayhimus salam. I request him to please come on the member and address this majlis. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تفيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. All praise and glory belongs to Allah that created everything as a mirror which reflects nothing but Allah subhanahu wa ta'ala. The creations of Allah subhanahu wa ta'ala are the reflection of the qualities of Allah subhanahu wa ta'ala. If this mirror does not reflect
the qualities of Allah subhanahu wa ta'ala is not that it's not a mirror. The problem is that the mirror is dirty. The Lady of Light, they were here to celebrate her birth, is one of those mirrors that reflected all of the qualities of Allah subhanahu wa ta'ala. Her light till today shines only in those mirrors that are clean. If Allah subhanahu wa ta'ala wills, inshallah, some of the qualities of Bibi Fatimah Zahra salam alayha will reflect within our own and also in our children. Remembering her just to get some sawab cash will not get us to that point. यानी बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की विलादत को अगर हम सिर्फ सवाब ही की खातिर कर रहे हैं तो सवाब तो हमें मिल जाएगा लेकिन बीबी फातिमा नहीं मिलेंगी. एक वक्त ये कि इंसान दो चीज़ें जो कीमती हों उनमें से जब वो उस चीज़ को इंतखाब करता है जो कम कीमत रखती हो तो उस शख्स को आकिल नहीं कहते. When a person has a choice between the two things, that one is less precious than the other, and when they make that decision to choose the lesser, they're not called a person of intellect. So when we are remembering Bibi Fatimah Zahra salam alayha, the sawab cash, and the reason why, maybe it's a new term, you have many different currencies, in the world. One of the other currencies that we try to deal in is sawab cash. And we make transactions with Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, I'll go do such and such, what am I going to get? You'll get some sawab cash. But when you realize that there's something much greater than just sawab cash, for example, as a mature person, if a person was to say, can you put a value to nobility? Can you put a number what nobility would be worth? مثلا अगर कोई शख्स कहे कि हया जो है उसकी कीमत लगाओ कि वो कितने पैसों की होगी. अगर कोई शख्स कहे तो जो आकिल है वो कहेगा कि हया की कोई कीमत नहीं लगा सकता. हया की कोई आप पैसों में कीमत नहीं लगा सकते. क्यों? क्योंकि हया और है और पैसा और है. अगर हया की कीमत लगानी है तो उस चीज के साथ लगाओ जो हया की सफ में. हया की कीमत गैरत से लगाओ, हया की कीमत शुजात से लगाओ. यानी हया की अगर कीमत लगानी है तो उन चीज़ों के साथ लगाओ. So when we just focus ourselves in getting the sawab cash, we get the sawab cash, not that you're not going to. But it's a very childish way of practicing your faith. I'll get to the topic. The topic is that you're supposed to become that reflection of Bibi Fatimah Zahra salam alayha, that just as a son is a reflection of his mother, a son that does not, and I'm not talking about the sun outside here, the son that does not reflect the mother, that son is not looked upon as, someone good. Now,
there is one part which, whether the son wants to or does not want to, will reflect some of the qualities of the mother because of the fact that the mother raised that son. But if you have a mother like Bibi Fatimah Zahra Salam alaiha, and let's just put ourselves for a moment. So there is one relationship we have that are for example, there are Sayyids, they have a blood relation with Bibi Fatimah Zahra Salam alaiha. And then you can also be a person that becomes in a way as a son of Bibi Fatima without the blood relation. And that relationship would be based on the reflection of the characteristics of Bibi Fatima Zahra. Let's say there is a Sayyid, is in blood, is the mother, the grandmother of that person is Bibi Fatima, but there is no qualities of her reflected in that. Sayyid है खून का, लेकिन अमल में, किरदार में, गुफ्तार में, रफ्तार में कहीं से सैयद नहीं. ना उसको देख के किसी को रसूल याद आते हैं, ना उसको देख के किसी को बीबी फातिमा याद आती. कोई भी उसके ना किरदार में कहीं पे भी. So this way of sort of connection with Bibi Fatima, just in blood, that okay, yeah, you're the grandson of Bibi Fatima. But if someone has generosity, right? अगर कोई सखी है, तो सखावत की जो जड़ है ना, जहाँ पे आप जाके जो रूट होगी, ये जो बीबी फातिमा के लिए कौसर का लक़ब है. Bibi Fatima Zahra Salam alaiha is Kawthar. Kawthar means that there is a root, there is a place through which water comes out or everything goes back to it. So if you were to take generosity, go back to its root, you'll find Bibi Fatima. You take bravery and go back to its root, you'll find Bibi Fatima. Right? You take patience and you go back, the fountain that it will be coming out of, you'll find Bibi Fatima. Right? So that connection that is there going to the root, if you happen to have that, in a way, you are reflecting some of those qualities of Bibi Fatima Zahra Salam. तो खून के साथ नहीं होता मामला हल, सिर्फ खून से मामला ही हल नहीं होता. अगर आप चाहें तो जैसे बच्चा जो है माँ से सीखता है, तो अगर सखी के जो एम्बॉडीमेंट है, जो पैकर है, वो बीबी फातिमा है. अब उनके साथ अगर आप निस्बत चाहते हैं, मैं अल्फाज में कह रहा हूँ कि अगर आप उनका बेटा बनना चाहते हैं या अगर आप उनकी बेटी बनना चाहते हैं, तो आपके लिए रास्ता खुला है. सखावत यानी माँ कौन? बीबी फातिमा. सखी की जड़ बीबी फातिमा. अगर आप निस्बत लेना चाहते हैं तो खुद अपने अंदर सखावत ले आए, रिश्ता बन जाएगा. साथ हैं. If you want to be related to Bibi Fatima, and if you're not related in blood, if you bring generosity inside of your character, you're related to her. But if you have stinginess and you happen to be by blood related to her, you have no relationship. अगर खून में हम सईद हैं भी लेकिन सखी नहीं है, मन ज्यादा सादा, जो सखी है वो सैयद है.
जो सखी नहीं है वो सैयद नहीं है। इसी तरह से आप बाकी की भी सिफात को ला सकते हैं कि जो शुजा है वो सैयद है, जो शुजा ही नहीं है वो सैयद नहीं है। नहीं? जो साबिर है वो सैयद है, जो साबिर नहीं है वो सैयद नहीं है। साथ हैं? जिसके पास रहम है, जो वो सैयद है। जिसके पास गैरत है वो सैयद है, जिसके पास गैरत ही नहीं वो सैयद कैसे है? जिसके पास तकवा है वो सैयद है। आप जितनी भी सिफात हैं अगर लाएंगे तो वो सैयद ही है, वो जड़ तक जा रहा है। So, in this regard, if you want to have relationship with Bibi Fatima, it's not about blood. It's about those qualities. One of in the traditions, we have many different, but I'm just giving you the meaning. That if someone says, muttasif, yani if someone says that I am connected to such and such imam. Okay. If a person says that I'm connected to such and such imam, for example, we say we are connected to Imam Ali. Okay. We are connected to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We are connected to Bibi Fatimah Zahra sallallahu alaihi wasallam. They say that if someone says that they are connected to such and such, but they don't happen to have any of their qualities, then there is no more of a wretched person than that person. Maghboon is the Arabic word used. अगर कोई शख्स कहे कि मैं इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ मुत्तसिफ हूं लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम की कोई सिफत उसमें ना हो, तो मुत्तसिफ कैसे हो गए? मुत्तसिफ का मतलब है कि आपके अंदर कोई सिफत है इमाम अली अलैहिस्सलाम। सख्त सा लफ्ज है उर्दू का, उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं थोड़ा भी। तो अगर हम मुत्तसिफ हैं इमाम अली अलैहिस्सलाम से, बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा से, और अगर हमारे अंदर उनकी कोई सीरत नहीं है, कोई सिफत नहीं है, कोई किरदार नहीं है, तो हदीस के अंदर सबसे ज्यादा मकबून यानी जिसके ऊपर अजाब और जो सबसे ज्यादा रेचेड और सबसे ज्यादा बुरा जो शख्स है वो है। And if you say I'm connected to Lake Ontario, for example, just giving as an example. You say I'm connected to Lake Ontario, but you have no water. How are you connected to Lake Ontario? Lake Ontario is a massive lake. I could also use the Lake Superior. Lake Ontario is one of the great lakes. If you're connected to Lake Ontario, where's your water? If you have no water, then how are you connected? If we say that the ocean of knowledge, the oceans of patience, the ocean of bravery, the ocean of generosity, the ocean of obedience to Allah subhanahu wa ta'ala, the ocean of the love of Allah subhanahu wa ta'ala, the light of all lights, we are connected to. And we have none of that. How are we connected? Listen, we are connected to the Lady of Light, but we have no light. How is that possible? हमको बीबी फातिमा के साथ हमारा नाता है, हमारा रिश्ता है, हम बस हैं, हम कनेक्टेड हैं। बीबी फातिमा जो है वो नूर है, तो हमारे यहाँ अंधेरा कहाँ से? तो अगर अंधेरा है तो फिर हम मुत्तसिफ किसके साथ हैं? कह दें, कोई मसला नहीं है। अगर अंधेरा है तो मुत्तसिफ अंधेरे के साथ हैं।
अगर नूर है तो मुत्तसिफ नूर के साथ है, इसमें कोई मुश्किल बात तो नहीं है। कितनी आपको एग्जाम्पल्स दे चुका हूं। तो ये जो हम जमा होते हैं ना, हम आते हैं बीबी फातिमा की याद के लिए, मनक़बत, उनके लिए हम मरसिया या सलाम जो भी हम करते हैं, तो ये जो उनकी अजमत है, उनकी अजमत को तो आप, there is nobody who can actually say that I know the ceiling of the greatness of Bibi Fatima. There's no one. If anybody says I've understood Bibi Fatima Zahra Salam, he hasn't understood anything. You cannot understand Bibi Fatima Zahra Salam. You cannot understand her. Imam Baqir alayhi salam says that we don't know what Fatima is. She's Laylatul Qadr. इमाम बाकर कहते हैं कि हमें नहीं पता बीबी फातिमा ज़हरा सलाम क्या हैं। इमाम बाकरुल उलूम कह रहे हैं, घुटने टेक रहे हैं बीबी फातिमा के सामने, मुझे नहीं पता आप क्या है, आप लैलतुल कद्र हैं। जैसे खुदा ने कहा कि वमा दरा कमा लैलतुल कद्र, तुम्हें क्या पता कि लैलतुल कद्र क्या है। नहीं, तो there is no ceiling for that. There is no poetry that can justify. Nothing. But Bibi Fatima Zahra Salam can be felt, not understood. Is that, should we give an example? Let's say, how many of us here understand completely what the sun is? Anybody here? Anybody who can claim to say, I understand completely what the sun is? तो कह सकता है यहाँ बैठा? अभी मैं इसलिए ज़्यादा लंबा खींच रहा हूँ कि आप अपने ज़हन में ज़रा इंफॉर्मेशन लेकर आए। हाँ भाई, मुझे ये पता है वो सितारा है, मुझे पता है, for example, if you have some general knowledge, you might, bring out a few things. But if somebody was to say, do you understand the sun completely? You would say, no. There are people who spend their whole life, there are institutions that are studying the sun, right? You go ask them, do you understand what the sun is? It's like, no. You know that in 1 second, the amount of energy that is produced by the sun in 1 second, you can power the needs of the whole world for the next 4 billion years. Did you get it? The energy that is produced in 1 second in the sun, if you were to harness that directly from there, you could power all of your cell phones, 6 billion cell phones, all of the electricity we waste. Right? We waste so much electricity, all of these things that are becoming electrical. Even a human being is almost, one day will become electrical. All of the needs that we have of electricity can be fulfilled for the next 4 billion years in the amount of energy produced in 1 second. Amazing. The people who study the sun have said, okay, you said it, I accept. So nobody can understand the sun, but you sitting right now, alhamdulillah, maybe the example came to my mind because the sun, can you feel it? आपको सूरज की जो वो है उसकी तो समझ में नहीं आ सकती, लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे सूरज की तपिश को महसूस कर रहे हो, जवाब क्या है? क्या जवाब है? कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या बाहर जाना है? You can feel the sun, right? You don't need to have any sort of degree. I feel it.
Bibi Fatima Zahra Salam Alaiha is like that sun. You cannot understand her, but can you feel her? Can you feel her love? We can. When, of course, supposed to be happy. So, although tears are also associated with happiness, true happiness. If you're truly happy, you'll have tears, right? Can you feel her love? You can. When you ask Allah subhanahu wa ta'ala for her sake and the sake of her mother and the sake of her father and the sake of her children and for the sake of her husband, do you feel a love inside? You do. And this is not just limited to, for example, just you and I. A story which is not just a story, actual event. One of my close friends, he narrated that. He said, at work, there was this lady, she would come in really upset, sad all the time. She said, one day I asked her, everything okay? She goes, I'm having some really bad issues in my life. And, so the person said to her, he said, look, I'll tell you something you do and your issues, all of the things that you're going through will go away. He said, okay, I'm willing to do anything. He told her, he said, in a room, just sit down and just keep saying, "Oh Lady of Light." Just in a room, sit down and just keep repeating this, "Oh Lady of Light, oh Lady of Light." This woman is not Muslim, Christian. After, a little time passed, he saw her and she was happy. And he asked her, how are you? You look happy. She goes, who? She goes, who is this Lady of Light? She said, in a room, I just kept on repeating, "Oh Lady of Light, oh Lady of Light, oh Lady of Light." And I couldn't stop crying. And then the next day, all of the issues that started to slowly go away. And now I don't have any issues. If any time, she goes, I understand this now. If any time I have any issues, I'm going to do the same thing. But can you tell me, who is this lady? Right? So it's not that you can understand Bibi Fatima. Right? You can feel the love of Bibi Fatima. You can feel her existence within your own mind, within your own heart. This love that you feel is the strongest power that can change you from a lowly being to a being that can be not even compared with the angels. ये जो बीबी फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो मोहब्बत है ना, खुदा ने हमें ये मोहब्बत इसलिए नहीं दी थी कि हम सवाब कैश कमाएं, कि उनके नाम से सवाब कैश कमाते रहें. ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोहब्बत इसलिए दी कि ये वो अक्सीर है कि जो मट्टी को सोना क्या इतना कीमती बना देगी कि उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकती. If you feel this love inside, utilize this power to get you from the place that you are, if you are at a lowly place, to the highest of high places. Use that love. For example, if one of the qualities we can maybe talk about, it's not really, don't have enough time, but
if he wanted to get ghairat, and again, this is one of the qualities that, generally when we think about ghairat, we don't associate that with Bibi Fatima Zahra Salam Alaiha. Or when we think of shuja'at, we don't associate that with Bibi Fatima Zahra Salam Alaiha. Although all of these characteristics to the height of their perfection were in Bibi Fatima Zahra Salam Alaiha. Qualities, they don't have a gender. There's no female bravery, there's no male bravery. Bravery is without gender. You cannot say, oh, generosity, female and male. No, generosity does not have a gender. Characteristics of Bibi Fatima Zahra Salam Alaiha, she is a role model for every human being. We've only kept her as a role model for our sisters. She is a role model for every human being. If a human being wants to become a human being and become a perfect human being, the best role model we have, one of the best role models we have, is Bibi Fatima Zahra Salam. And of course, she became what she is because لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Right? She became Fatima because her role model is Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Right? Now, I think narrated this to you before, just to make this point that we should not, when we talking about a role model, we shouldn't just specifically say Bibi Fatima is for the sisters and Imam Ali, or Imam Masmin for the brothers. Li fi binti Rasulullah uswatun hasana. Imam Zaman says that in the example of the daughter of the Prophet, I have the best of examples. Meaning what? Imam Zaman wants to become like Bibi Fatima Zahra Salam Alaiha. I think the masks are restricted for salawat too, no? It's not only the carbon that you're inhaling again, it's also Allah. So in characteristics, take Bibi Fatima Zahra Salam Alaiha as your role model. In roles, yes, a sister can take the role in being a wife, in being a sister, in being a daughter, in her role, as an example of Bibi Fatima. But for her character, for the brother's character, for a sister's character, in that character, Bibi Fatima is a role model for everybody. Okay. One of the qualities which is ghairat is one of those things which I have spoken to you about before, but the good thing about us is that because we don't remember, so every time I will say, it'll be like, oh, so it's new to us. It's good for me. I don't. Does anybody remember? I have spoken about ghairat here before. No. Maybe you'll say, "Oh, not in this place," so it's new. Okay. Ghairat is one of those words of Arabic that cannot really be translated into one word, especially English. Does not have a word that you can say. Ghairat means this. And when it comes to translation, it's very difficult to translate Arabic into any other language anyways. Almost close to impossible that you're going to get the exact same what is in Arabic into any other language. Arabic happens to be, let's say I'm giving you as an example, if Arabic was to be, let's say 5 liters, and English was to, let's say 500 ml, if you have 5 liters, you want to transfer into 500 ml, will you ever be able to? इंग्लिश अगर आपके पास 5 लीटर आप उसको 500 ml में डालना चाहते हो तो कभी 5 लीटर का पानी 500 ml में आएगा So it's almost close to impossible to translate exactly what is in Arabic into any other language. So ghairat does not have one specific word that you can translate. In Urdu, we end up just using the same word. उर्दू में हम गैरत का मतलब क्या गैरत का मतलब गैरत In Urdu we just use the same thing we don't
we use it for certain things which have nothing to do with the actual meaning of ghairat. Right? So, anyways, the Arabic word it has three parts. First part of ghairat is that the person who wants to acquire this quality, or can be said that they have this quality, needs to know their worth. First part is that that person needs to know their worth. Now, this worth of yours is not about your bank balance. Oh, I am ghairatman. Why? Because I know how much I have in my bank, what my assets are, what my liabilities are. I'm ghairatman. No, this is not your worth. Okay? That's not your worth. Or if you think that I know my worth because 10 people say, Agha, Assalamu alaikum, that's not your worth either. If you think that, my worth is because I have some title given to me because I spent $150,000 and now I have that title, that this is my worth. Like, you know what I'm talking about, right? The paper that we put on a wall, it's probably printed on like 50 cents. Okay, fine. No, make it $5. Like in $5, you could print that thing, right? But to get that thing, to put it on the wall, the person spent $150,000, $200,000. On top of that, sleepless night, no life, namaz, or can't read namaz, I got assignments to do, I got this to do, can't go to the center, the program is there, but I got my assignments, I got to take this degree. Have some sila rami for your relatives, I can't. Study about something to do with religion, read Quran, I can't, I gotta get this degree. That's not what your worth is. Your title of an engineer or a doctor or a lawyer or an accountant, that's not your worth. If you want to have ghairat, what's the first part? Know your worth. And how wide that knowledge is? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. To know yourself, right? Someone who knows themselves, it is just like as if they were to know their Lord. If you think that you are the byproduct of evolution, there were some monkeys in the generations a few years ago, and then these monkeys had babies, and then one of the babies turned out to be a human. So you go back in your lineage, you end up getting to these monkeys and all. This is who I am. You're not that. Figure this out. What is your worth? If it takes too long for you to figure it out, you have been given the potential. This is your worth now. I'm talking about my worth too. You've been given the potential and the ability and the opportunity to represent Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning what? You have the potential, you have the ability, and you have the opportunity to become a godly person. This is your worth. To become a godly person. To represent Allah subhanahu wa ta'ala for the rest of the creations of Allah subhanahu wa ta'ala. So first thing is, you have to know your worth. Second is,
that you need to know the worth of the rest of the creations of Allah. زیادہ دیر انگلش بول رہی اردو میں تو پہلی چیز جو چاہیے انسان کو اگر وہ غیرت مند بننا چاہتا ہے تو اس کو اپنی قدر کے بارے میں جاننا پڑے گا، اس کی قدر کیا ہے، ٹھیک ہے. دوسری چیز جو چاہیے وہ خدا کی مخلوقات کی قدر جاننا ہے. جو دوسری چیز چاہیے انسان کو وہ خدا کی مخلوقات کی قدر جاننا. مثلا ماں کی قدر کیا ہے، باپ کی قدر کیا ہے، بھائی کی قدر کیا ہے، درخت کی قدر کیا ہے، سمندر کی قدر کیا ہے، آسمان کی قدر کیا ہے. All the creations of Allah subhanahu wa ta'ala, you need to know their worth. The worth of a tree is not that you cut it and build a house and use that house for the disobedience or the polytheistic point of view of living life. درخت کی قیمت یہ نہیں کہ اس کو کاٹ کے گھر بنا کے اسی گھر کے اندر جو ہے وہ خدا کی نافرمانی کی جائے یا کہا جائے کہ کوئی خدا ہے ہی نہیں. یہ درخت کی قدر نہیں ہے. درخت کی قدر یہ ہے کہ درخت کو کاٹ کے گھر بناؤ اور اس کے اندر خدا کی اطاعت کرو، خدا کو مانو، اس کے ساتھ محبت کرو، عشق کرو. ایک درخت کی قدر ہے. ساتھ ہیں دو چیزیں نا. اب آپ اگر سوچتے رہیں گے نا تو یہ کافی بڑا ہوم ورک دے رہا ہوں آپ کو. پہلے تو اپنی قدر، پھر دوسری خدا کی مخلوقات کی قدر، اور تیسرا فیکٹر یہ ہے اگر ہم غیرت مند بننا چاہتے ہیں کہ نہ اپنی قدر کے اندر کسی کو بغیر اجازت تصرف کرنے دیں، نہ کسی اور کی قدر میں بغیر اجازت تصرف کرنے دیں. یہ زیادہ مشکل تو نہیں تھی اردو؟ یعنی تیسرا پہلو کیا ہے کہ ابھی آ رہا ہوں انگلش میں، اب ٹھہر جاؤ. تیسرا پہلو یہ ہے کہ جب اپنی قدر پتہ لگ جائے تو اس کے ارد گرد ایک دائرہ کھینچ لے انسان. یہ میری قدر ہے، یہ میرا دائرہ ہے، ٹھیک ہے. جب دوسروں کی قدر، فار ایگزامپل بھائی کی قدر سمجھ میں آ گئی، وہاں پہ ایک دائرہ کھینچ دیا. تیسرا فیکٹر یہ ہے کہ نہ کسی کو بغیر اجازت کے اپنے دائرے میں آنے دو اور نہ بغیر اجازت کسی دوسرے کے دائرے میں داخل. یہ تیسری چیز. ایگزامپل بھائی جو، اب یہ صرف چھوٹی سی ایگزامپل، آپ سوچئے گا اس کے بارے میں. بھائی کی حلال گوشت کی دکان ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ گوشت حلال ہے. مثلا مسلمان ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ گوشت حلال ہے. غیرت مند شخص یہ نہیں پوچھے گا کہ مجھے سرٹیفکیٹ دکھاؤ، یا اس کے کچن میں جا کے نہیں گھسے گا، اس کی دکان کے اندر جا کے نہیں گھسے گا. یہ بغیرت ہے. اردو والا میں نہیں استعمال کر رہا، میں عربی والا استعمال کر نہ ہو کہ آپ کہیں کہ جب مجھے بغیرت کہہ دیا. عربی والے میں، عربی والی جو مفہوم ہے اس کے بارے میں. Why؟ کیونکہ اس مسلمان کو خدا، اس کی ایک حد ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو یہ عزت دی ہے کہ اگر وہ کہے کہ حلال گوشت ہے تو مان جاؤ، آپ کو اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ مسلمان ہے. اس کی حد یہ ہے کہ آپ اس سے سوال نہ کریں. So the third part is that once you know your worth, you make a boundary, a border around. You don't let anything enter into that border without your permission. Okay? You know your worth. I am supposed to be the representative of Allah subhanahu wa ta'ala. I'm supposed to be a godly person. This is my border. You social media cannot enter into it. You Facebook cannot enter into it. You Twitter, you're not allowed. TikTok, go away. YouTube, stay away. This is my border. You cannot enter
you cannot influence my mind. You cannot influence my emotions. You cannot influence my values. You will not change my morals and ethics. I am a Muslim. I am supposed to submit only to the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Who are you? You cannot enter into it. This is my domain. This is Second, you need to know the worth of others. And do not enter into that without their permission. For example, being a racist, having prejudice. Allah subhanahu wa ta'ala has created this person with the same potential. What if that person's skin color is different? You cannot take their honor away. You cannot take their respect away. You cannot think of them less than you just because their skin color is different. हमारे यहाँ भी है, हम तकरीबन माशाल्लाह वक्त गुजर गया है, लेकिन जितनी ज़्यादा ये शिद्दत पसंदी प्रेजुडिस हमारे अंदर है शायद दूसरों में हो. मसलन गोरा किसी काले को कहेगा ठीक है तुम काले, उसके साथ प्रेजुडिस होगा. उसको ये तो नहीं कहेगा कि तुम फ्रेंच बोलते हो इसलिए मैं तुमसे प्रेजुडिस. वो स्किन की कलर के बेस पे हो जाएगा प्रेजुडिस. हम तो कहीं पे भी नहीं रुकते ना. ये देखो पंजाबी जुबान की बेस पे, मंतके की बेस पे, ये पंजाबी है, ये उर्दू स्पीकिंग है, ये है, ये उस मोहल्ले का नहीं है जिसमें हम थे, ये मेरी वो यूनिवर्सिटी का नहीं पढ़ा हुआ. ये जो रिश्ता लेने गए ना मसलन किसी का, ये इससे नहीं रिश्ता करना. क्यों? इसका नाक नहीं तीखा. मुझे तो वो बहू चाहिए जिसका रंग गोरा हो, नाक उसका बिल्कुल ऐसे पेंसिल से ड्रॉ किया हो. ये इस तरह की बहू चाहिए मुझे. अब वो ये क्या है? ये कोई मयार है? अगर ये जो माँ है अगर गैरतमंद हो, बीबी फातिमा से उसने कुछ लिया हो, तो वो ये कह रही होगी कि मुझे वो बहू चाहिए जिसमें हया हो, जिसमें इफ्फत हो, जिसमें गैरत हो, जो शुजा हो, जो साबिरा हो, जो इल्म रखती हो. ये गैरत नहीं है कि हम दूसरों को जो है वो कम कर दें क्योंकि हम अपने आप को बड़ा समझें. गैरत नहीं है, ये अरबी वाली बेगैरती है. Now if you look at the life of Bibi Fatima, she knew her worth. She knew her worth. How much did she know? Her father gave her the title, she's my mother. The Holy Prophet says the title for Bibi Fatima became Abiha, the mother of her father. Meaning what? When the Prophet wanted to feel the love of her mother, as an orphan who grew up, when he wanted to feel the love of a mother, when he wanted to wanted that comfort, when he wanted that peace of mind, when he wanted to know the support that a mother gives, when he could rely on someone who would love that person unconditionally, he looked up to Bibi Fatima. He would come home with garbage in his hair, stones thrown at him.
his feet bleeding. Bibi Fatima will come, take the garbage out of the hair of us, take the thorns out of the feet of the. She would get his heart at peace. When the time came to defend the Wali, the Imam of the time, she went to the door. She's like, okay, he's the Imam of the time. I am supposed to be the one who protects the Imam of the time. I will go to the door. I will not let them come in. Not that I'm defending my husband. No, I'm defending the Imam of the time. This is my responsibility. Just as it is our responsibility to protect the Imam of the time. When Bibi Fatma Zahra, when you look at her, she provided that support which the Risalat needed, prophethood needed, and she provided that support that Imamat needed. Both Risalat and Imamat is in debt to Bibi Fatma Zahra. Risalat bhi aur Imamat bhi makroos hai Bibi Fatma ki. Bibi Fatima knew the worth of others as well. You know, Imam Hassan is sitting down, Bibi Fatima is praying, she's doing dua. He is sitting down, he would say that I would sit down sometimes the whole night listening to my mother, that maybe one time in her prayer she would mention us. Imam Hassan कहते हैं सारी रात बीबी दुआएं करती रहती थी. मैं सोचता था कभी अभी हमारे लिए भी दुआ करें, सबके लिए दुआ करियो. Yani, her generosity is such, knowing the value of the creations of Allah subhanahu wa ta'ala, doing something for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, her generosity became such that is praised by the Creator. They're fasting, they haven't eaten, somebody comes and knocks on the door, okay, give it to them. If we really want to have this quality, it encompasses everything. If you just get this one quality, you would have encompassed generosity. You would have encompassed bravery. You would have encompassed patience. You would have encompassed the love of the creation of Allah. You would have encompassed almost all of the qualities that are required to have that status, to be able to become that mirror that would reflect Bibi Fatima's light. If you don't have that, that mirror is dirty. We need to clean it. Okay? May Allah subhanahu wa ta'ala give us the opportunity to know our worth, to know the words of the rest of the creations, and then give us the strength not to let anyone get into our borders, or for us to do something that is classified as injustice to the creations of Allah subhanahu wa ta'ala. May the hearts and minds of ours become cleansed, so that the light of Bibi Fatima Zahra is reflected in our hearts and minds. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the opportunity to learn from the example of Bibi Fatima, that we become the protectors of the Imam of the time. So that once we become the protectors, the Imam of the time can come, and we can see that day, which will be the most blessed and the most happiest day for Bibi Fatima Zahra, which is the advent of our Imam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna a'tainaka al-kawthar wa salli li rabbika wanhar. Inna sha'naka huwal abtar. Hassan, Jazakallah. May Allah subhanahu wa ta'ala increase tawfiqat. I request our brother Fida Hussain Hashmi, you want to say a few words in the Fazail and Khidmat of Bibi Sayyida Salamullah alayha.
صلوا علی محمد و آل محمد. جزاک اللہ. السلام علیکم. یہ علی مدد جشن ہو چکا ماشاء اللہ. قبلہ نے بہت اچھی اسپیچ کی. مالک آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ذیشان بھائی کے حکم پہ میں چند جو ہے نا منقبت کے چند اشعار جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. آ گئی فاطمہ آ گئی فاطمہ جبرائیل امین دے رہے ہیں صدا. آ گئی فاطمہ آ گئی فاطمہ آج خوش ہیں بہت اشرف الانبیاء. آ گئی فاطمہ آ گئی فاطمہ. عرش سے فرش تک نور کا ہے سما. آئی عالم میں گیارہ اماموں کی ماں. عرش سے فرش تک نور کا ہے سما. آئی عالم میں گیارہ اماموں کی ماں. دور عالم کا سارا اندھیرا ہوا. آ گئی فاطمہ آ گئی فاطمہ. مصطفیٰ اور حسنین اور مرتضیٰ حکم خالق سے جب ہو گئے ایک جا. مصطفیٰ اور حسنین اور مرتضیٰ حسن خالق سے جب ہو گئے ایک جا. پھر درودوں کی بارش میں زیر کسا آ گئی فاطمہ آ گئی فاطمہ. جس کے در سے ملک رزق پاتے رہے اور بن بن کے خیرات آتے رہے. جس کے در سے ملک رزق پاتے رہے اور بن بن
کے خیات آتے رہے، بھیک لینی ہے جا جلدی کش کول لا، آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ۔ بطور خاص میں گناہ گار کیا، میری اوقات کیا، ایک آنسو کے بدلے سلا یہ ملا، میں گناہ گار کیا، میری اوقات کیا، ایک آنسو کے بدلے سلا یہ ملا، خلد سے خود میرے حق میں کرنے دعا، آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ۔ مختار ہے میں حسن مشکلوں میں گرا جب کبھی، میں نے دربار زہرا میں فریاد کی، میں حسن مشکلوں میں گرا جب کبھی، میں نے دربار زہرا میں فریاد کی، ختم ہونے نہ پائی تھی میری دعا، آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ مالک آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، جزاک اللہ خیر، سلامت رکھیے۔ بہت شکریہ ذیشان بھائی، جی ہیں آپ آباد رہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ متوجہ زیارت۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم علی امیر المؤمنین، السلام علیکم فاطمہ سیدتی نساء العالمین، السلام علیکم حسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، السلام علیکم علی ابن الحسین زین العابدین، السلام علیکم محمد ابن علی الباقر العلم النبیین، السلام علیکم جعفر ابن محمد ایہا الصادق، السلام علیکم موسیٰ ابن جعفر ایہا الکاظم، السلام علیکم علی ابن موسیٰ ایہا الرضا، السلام علیکم محمد ابن علی التقی الجواد، السلام علیکم علی ابن محمد الحادی النقی، السلام علیکم حسن ابن علی العسکری، السلام علیکم حجت ابن الحسن القائم المنتظر المہدی، سیدی عجل اللہ تعالی فرجک وظہورک وجعلنا من انصارک واعوانک والتائبین تحت لوائک، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم کن لولیک حجت ابن الحسن صلواتک في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه
واسعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.